and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, Good afternoon, everyone. Welcome to yet another listening live session from 𝐀𝐜𝐚𝐝 Academy. And 𝐶𝐲𝐿 is speaking. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇത് നമ്മളുടെ 5ാമത്തെ ലൈവ് സെഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു ലിസ്ണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പല പല സെക്ഷൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഒരു ടിപ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആകാനാണ് ചാൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ലിസ്ണിങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ലൈവ് സെഷനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നേരത്തെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ പാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ഫില്ലിംഗ് ആണ് അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ഇത് ഒരു ഫോം ഫില്ലിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു ഫോം ഫില്ലിംഗ് ആണ്, കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ഫില്ലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടേബിളിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും സെയിം ആ ഒരു ഫോം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 to 10 ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട് 1ലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 10 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ്റെയും മുന്നിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷനിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളവിടെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത്. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 3 ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഫോം ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സ് ആണ് അല്ലേ? യൂഷ്വലി നമുക്ക് നെയിം ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കേസിൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അഡ്രസ്സും പോസ്റ്റ് കോഡും പിന്നെ മേജർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് സ്ട്രീമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ BA ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. നോ മോർ ദാൻ 2 വേർഡ്സ് അല്ലേ? 2 വേർഡ് പിന്നെ ആൻഡ് എ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ നമ്പർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോവാം. അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ 51 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 51 പിന്നെ ഡാഷിൻ്റെ അവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. 51 ഡാഷ് ഡ്രൈവ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവ് പിന്നെ നോർത്ത് ഇടുന്ന അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 51 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഡ്രൈവിന് മുന്നേ 51ൻ്റെ ശേഷം എന്താണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ആദ്യം പ്ലേ ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം. this is the IELTS listening test. You will hear അപ്പോൾ ആദ്യം കുറേ ഇൻട്രോ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ, അത് ഞാനൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. a number of different records is in 4 parts. First, now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully
and answer questions 1 to 6. Good morning. You'd like to volunteer for the children's section, is that right? Yes, I spoke to you on the phone yesterday. That's right. Tessa, isn't it? Yes, Tessa Bridges. Thank you for coming in today, Tessa. Before we discuss what a volunteer does in the library, I'll അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പേര് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി അതിന് ശേഷമാണ് അഡ്രസ്സ് പറയുന്നത്. 51-ൻ്റെയും ഡ്രൈവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള എന്താണെന്ന് നോക്കുക. need to get some details from you. No problem. What would you like to know? Where do you live, Tessa? I still live with my family in Northwood. 51 Matthew Drive. 51 മാത്യു ഡ്രൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ മാത്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് MATHEW അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വേർഡും അവിടെ മിസ്സാവും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് സ്പെല്ലിങ്ങിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വേർഡ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം സ്പെല്ലിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. MATHEW, Matthew Drive? Actually, there are 2 T's. MATTHEW. സോ എക്സ്ട്രാ ഒരു ടി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ടി അവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇനി നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കോഡാണ്. Oh, thank you. And the postcode for Northwood is? Oh, I'm still confused about that. It used to be 2614. 2614. അപ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2614 ആണ് എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി തിരുത്തി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Which of course I still remember, but the post office has recently changed it to 4126. 4126ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2614 ആണ്, എന്നാൽ 4126ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോസ്റ്റ് കോഡ് ആണല്ലോ, പണ്ടത്തെ പോസ്റ്റ് കോഡ് എന്നല്ല അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് പോസ്റ്റ് കോഡാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് പോസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് മേജർ ആണ്. മേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്. So, 4126. Now, you're... അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ ആണോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. a university student, aren't you? Not exactly. I go to Northwood Polytechnic. I'm in my final year. In your final year. So what are you studying? I mean your main subject. Oh, I'm majoring in creative writing. And are you enjoying that? Very much so. I love it. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ടേബിൾ ഫില്ലിങ്ങിലേക്കാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നും അല്ല. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ലിസണിങ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നും, ബോറിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ. എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു 30 എബോ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 30 എബോ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂർ ലിസണിങ്ങും റീഡിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 to 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ മോർ ദാൻ 2 വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 വേർഡ് അല്ലേ, 2 വേർഡ്സ് ആണ്. അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അവിടുത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആണ് അല്ലേ. എത്ര നാൾ എവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. 2 years, 1 year, 3 months. ഇനി ഓൺ ഗോയിങ്, അതായത് ഇപ്പോൾ. ഇനി അവിടുത്തെ ആ ഒരു എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇനി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ബാക്കി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊള്ളണം. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വർഷം ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് ബേബി സിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം അല്ലേ. When I graduate, I want to write children's books. Experience most employers are looking for. Well, to start with, when I was 16, I had a babysitting job. 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അല്ലേ, 16
16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ബേബി സിറ്റർ ജോബാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അവിടുത്തെ എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒന്നുകിൽ അത് എംപ്ലോയർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആവാം. And who did you work for? Oh, just family friends. How long did you babysit for family friends? ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Oh, about 2 years, on and off. After those 2 years were up, what did you do then? അപ്പോൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 5ഉം 6ഉം ആണ്. അത് എല്ലാവരും നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Well, I was still working as a babysitter on the occasional evening and weekend when I became a peer tutor at school. I did that for 1 year, my last year at senior high. And what does being a peer tutor involve? Mostly, it means staying behind after school 1 or 2 afternoons a week to help fellow students in the subject that they're having difficulty with. And what subject did you tutor in? English, actually. I see. Do you have any other experience? I worked at the Ace Sports Academy as a tennis coach, but that was only for about 12 weeks over the summer before I enrolled at the Polytechnic. So you're good at sports? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6ന്റെ ആൻസർ അവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഈ ഓൺ ഗോയിങ് അത് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലേ? നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളുടെ ഒരു പാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 1 to 6 ആണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ 6ാമത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്കുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ബാക്കി പറയുന്നതൊന്നും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി 7 to 10 ആണ്. 7 to 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ടെസ അവൈലബിൾ ഫോർ വർക്ക് അറ്റ് ദ ടൈംസ് ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ. അതായത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെ, വീക്ക് ഡേയ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഷീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ മൈറ്റ് ബി അവൈലബിൾ. ചില കേസസിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അതോ ഷീസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ, ആ ഒരു ടൈമിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇതിൽ ഏതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ABC ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. പിന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വായിക്കണം എന്നല്ല അല്ലേ, വീക്ക് ഡേയ്സ് ഈവനിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. പിന്നെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം വീക്ക് ഡേയ്സ് ആണ്, വീക്ക് ഡേയ്സ് നോക്കാം. ബാക്കി 8, 9, 10 നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഞാനത് പ്ലേ ചെയ്യാം. Not everything, just tennis. And are you currently working? Yes, well, do. Well, Tessa, what I need to know now is what your schedule is like, so that we can fit you into the roster here. Can I assume that you're not able to work Monday to Friday during office hours? You are not able to work on Monday to Friday എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സ് ആണല്ലേ? Right. I'm very busy with lectures, workshops and assignments during ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ടെസ ബിസി ആണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ? the week. How about weeknights? Say 5 to... പിന്നെ പറയുന്നത് വീക്ക് നൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ ബിസി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഷീ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്ന് അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഷീ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ വർക്ക് അറ്റ് ദീസ് ടൈം. ആ ഒരു കേസിൽ ടെസയ്ക്ക് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിസിയാണ്. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ 7ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ്. അടുത്തത് വീക്ക് നൈറ്റ്സ്, അതായത് ഈവനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8, 9, 10 ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം. 7 in the evening. That's a very busy time in the children's section. Well, I couldn't commit to more than 3 evenings a week, and even then it would depend on my schedule. Yeah. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പറ്റത്തില്ല, ഏകദേശം ഒരു 3 ഈവനിങ്സ് ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവൈലബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേയും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? ചില കേസസിൽ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ മേ ബി അല്ലേ, മേ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണല്ലേ, ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ബി എന്താണ്? ബി. അപ്പോൾ 8 നോക്കി. ഇനി അടുത്ത 9ഉം 10ഉം ആണ്. അതെല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് വെക്കുക. Yes, I understand.
If possible, we could make arrangements a week in advance. Would that help? Yes, that might work. Are weekends okay? Well, Sundays are out. Actually, only every other Sunday, because that's when I'm usually needed at the hospital. But I'm free on Saturday afternoons. All right. We could roster you for the odd weekend then. What about school holidays? Definitely, no problem whatsoever. I don't have any other commitments during the holidays. That's good to hear. We have droves of children here in the holidays, as you can imagine. Thank you. Well, Tessa, we'll send you a letter of appointment in the mail, and we look forward to having you join us as a volunteer. Thanks very much. Now, as for your duties. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 to 10 എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ. വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, എന്നാലും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കാം. ബി വെൽ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം, നോ മോർ ദാൻ 2 words അല്ലേ? നമ്മളുടെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മളുടെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വരുന്നത്? 17. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 18, 20 എല്ലാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. അപ്പോൾ നോ മോർ ദാൻ 2 words എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം വേണം കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ് വിത്ത് റിസോഴ്സസ് ടു ഹെൽപ്പ് റീച്ച് ഹെൽത്ത് ഡാഷ്. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ഹെൽത്ത് ഡാഷ് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള കുറേ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഡാഷ് റീച്ച് ചെയ്യുക, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഞാനത് പ്ലേ ചെയ്യുവാണ്. Get questions 11 to 17. You all know that, don't you? Have you been looking for some help and guidance for maintaining your health? Well, today, I want to tell you all about a new health program called Be Well. Be Well Online, actually. This is an interactive website packed with resources to assist you in achieving your health goals. അച്ചീവിങ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? റീച്ചിങ് അല്ലേ? അച്ചീവിങ് എന്നാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹെൽപ്പിന് പകരം അവിടെ അസിസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? എല്ലാം സെയിം വേർഡ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഹെൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഗോൾ, ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഗോൾസ് ആണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 11ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഗോൾസ് ആണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 ആണ്. അതുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഈസി ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ചെക്ക്, കീപ്പ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ്, അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇനി ഗെറ്റ് ഡാഷ് ഓൺ പ്രസൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ്റെ എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈസി ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ചെക്കും കീപ്പ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ്, അതിൽ കീപ്പ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളതാണ് കീവേഡ് ആക്കി നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. On this website, you'll find up-to-date health information you can trust. It has a register which includes a quick online check to assess your health and keep track of your progress. Keep track of your progress, അതായത് keep record of your progress. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനിയാണ് പ്രസന്റ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷന്റെ എന്ത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് ഏത് വേർഡ് ആണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല. What do you want to do? Lose weight? Give up smoking? Manage your blood glucose levels or just improve your overall fitness? Use the simple online assessment tool and receive a personalized report on your current state of health. Personalized report on your current, അതായത് present state of health, അതായത് health condition. എന്താണ് personalized report അല്ലേ? അപ്പോൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 word ആണ്. നമ്മളുടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും 2 word ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി, 12ന്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 13 to 17 ആണ്. ഞാനത് പ്ലേ ചെയ്യാം. This is what we call your wellness register. After you've completed this, you'll be ready to move on.
Now, the Active Health Agenda is where our team of experts has created a series of interactive 8-week programs for some of the most common health goals. These are aimed at differing ages and lifestyles and include healthy eating and workout plans, plans for losing weight, stress management, longevity, or how to age gracefully by maintaining your health, and express workouts for those of you who never have enough time. If you join up to Be Well Online, you'll not only be able to use a whole suite of interactive tools and calculators, but you'll also have unlimited access to an extensive library of health articles, delicious, simple recipes, and illustrated exercise descriptions. Let's look first at the active sport component. This gives you individual attention. In fact, it's a virtual personal trainer. Sports science and fitness experts have developed programs that will enable you to take on a specific sporting challenge or fitness goal adapted to your particular ambition and skill level. Detailed daily warm-ups and workout plans and weekly training schedules will help you prepare for any upcoming event of your choice. Marathons, triathlons, open water swims, cycling, or fun runs are just some of the events you could enter with confidence when you've completed an active sport program. Be Well Online also features an active care project. This caters for individuals who want to address specific health needs. The 4 courses in most demand are Stop Smoking, which will give you strategies, email support, and reliable tools and resources to help you quit smoking forever. Then there is Glucose Management, a self-care program designed for people with high blood sugar, which will help you manage your condition and improve your overall health. Obviously, heart health has a large following. It's basically all about lifestyle modification, where you will take a course of action with the aim of improving your cardiovascular health. Those of you who suffer from neck and/or back pain will benefit from the Back Care program, but we're talking about minor troubles here. Anything major should be attended to by a qualified physician in person. So, what are you waiting for? Register today at bewellforlife.com. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 18 to 20. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 to 20 ആണ്. അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ 1 word only. സെയിം ഇതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബി വെൽ കോച്ചിങ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18, 19, 20. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആണല്ലോ, ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 ആണ്. ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ മേക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഡാഷ്. അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജനങ്ങൾക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമനൻറ്റ്. അപ്പോൾ ചില കേസസിൽ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നില്ല അല്ലേ. സോ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് പീപ്പിളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കേട്ട് നോക്കാം. Enough willpower to go through with our online program. Well, just for people like you, we offer Be Well Coaching. What is it? അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. It's a telephone-based service that will give you the extra support, motivation, and techniques that will provide the impetus for you to bring about permanent changes. ഇപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് ആൻസർ. ഈസിയാണ്. അടുത്തത് 19, 20 കൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. Who runs it? The course is delivered by experienced health coaches, as well as qualified exercise physiologists, dietitians, and nurses. Who can use it? Well, this service is really for those of you who have serious health concerns like diabetes, arthritis, or high blood pressure.
I know there are many of you out there who could benefit from this. How does it work? Your health coach will provide assistance as you develop a plan and maintain regular contact over a period of 6 months to help you stay on track. You'll also get access to a phone-in service for extra support if you need it, and you'll be provided with health information specifically targeted at your individual problem. Now, what could be better than that? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നമുക്കിനി നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് അല്ലേ. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടുതന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈസി ആണോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 21 to 27 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ വരുന്നത് 28 to 30. അതും വളരെ ഈസിയാണ്, വൺ വേർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ ഒരു കേസിൽ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനും കുറച്ച് ഈസിയാണ്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല അല്ലേ. ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. ക്ലെയർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മസ്റ്റ് അറേഞ്ച് എ കോമ്പറ്റീഷൻ വിച്ച് വിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇൻട്രസ്റ്റ്. രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ക്ലെയർ, ഗ്രാൻഡ് മസ്റ്റ് അറേഞ്ച് എ കോമ്പറ്റീഷൻ. അവർ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ. അത് ആർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ, ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്, ഓപ്പൺ ഡേ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഓപ്പൺ ഡേ വിസിറ്റേഴ്സ്. ഇതിൽ ആരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ, ആരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലൂസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ നോക്കാം. Is a competition for the University Open Day. First, you have some time to look at questions 21 to 27. 21 to 27. Hi, Grant. What sort of competition do you think we should organize? Well, Claire, the Open Day Committee was pretty clear on that. It must be something with youth appeal. യൂത്ത് അപ്പീൽ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അല്ലേ. യൂത്ത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. യൂത്ത് അപ്പീൽ. അപ്പോൾ യൂത്ത് അപ്പീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂത്ത് ആണല്ലേ. ഓപ്പൺ ഡേ വിസിറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല യൂത്ത് ആണോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഓപ്പൺ ഡേ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്. ഒന്നും കൂടെ ബാക്കിയും കൂടെ കേട്ട് നോക്കാം അല്ലേ. That makes sense. After all, most of the visitors will have just left high school. പല വിസിറ്റേഴ്സും ജസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂൾ ലീവ് ചെയ്ത് വന്നവരാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിസിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിൽ കൂടുതലും ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Yeah, so I was thinking technology. Do you mean something which uses... സോ പിന്നെ അവിടെ ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ആൻസർ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ? കാരണം അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണെന്നല്ലേ. ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണ്. സോ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല. പിന്നെ ഓപ്പൺ ഡേ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഡേ വിസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേതാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസും ഓപ്പൺ ഡേ വിസിറ്റേഴ്സും ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു കൺവേഴ്സേഷനിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡേ വിസിറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 22 മുതൽ 27 വരെ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. Is the latest technology, like an iPod? Something like that, but a bit more expensive maybe. What about the latest iPhone? I'm saving up for one right now. Let's make it an iPad. I wish I'd had a tablet computer when I started university. Yeah, that's a great idea. That should get a lot of our younger visitors interested. Right. Let's go with that then. Fine. We could go into town now and buy it. I saw great deals advertised at the Rick Smith store. Oh, I don't think we'll have to worry about that.
A university purchase order will probably be arranged through the Resources and Supplies section. Well, that's settled then. What about the competition? Is it going to be a game of skill or a guessing game or something else? What do you think would work best? Good question. I don't think it should be anything too hard or anything that will make the visitors look silly. Some of them have such fragile egos. True. So, something that anyone can do. Nothing competitive, no skill or intelligence involved. That's right. But the main thing is that the contestants have a lot of fun. How do we do that? Well, I was thinking of a popular TV series, science fiction or science fantasy. I don't actually know the difference. Go on. It's a series where in every episode the main characters step through a portal into another world or another era. What's a portal? It's like a gateway or entrance to something. Okay, I get it. They'll be stepping into the new world of tertiary learning. So somehow we encourage people to step through this portal. Then what? They get their photo taken. Is that all? Not exactly. Let me think. I can't see how that's a competition, unless we pick the best photograph. But there's not much excitement or involvement in that for the participants. Wait. We don't decide on the winner. I mean, no one person does. We get them, the public, to do it. How? Put all the photos on Facebook, and the one with the most votes wins. I agree. Good idea. But there's just one more thing I'm not clear about. How do we get hold of a portal? I was thinking graduates of the engineering department could construct it as part of their contribution to Open Day. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 20. ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല. യൂഷ്വലി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ഒരു കേസും ഡിഫിക്കൽട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസസിൽ ഈസി ആയിരിക്കാം, ചില കേസസിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28 to 30 ആണ്. അതിൽ 1 word only ആണ്. 1 words അല്ല. 1 words എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല, 1 word only. അപ്പോൾ 1 word onlyയിൽ ഓപ്പൺ ഡേ കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം അല്ലേ? ഓപ്പൺ ഡേ കോമ്പറ്റീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ്. അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് പോർട്ടൽ ഫോട്ടോസ് ഡാഷ് ഓൺ ക്യാമ്പസ് ഓൺ ഓപ്പൺ ഡേ. അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയും കേട്ടോ. പോർട്ടൽ ഫോട്ടോ ഡാഷ് ഓൺ ക്യാമ്പസ് ഓൺ ഓപ്പൺ ഡേ. ഓപ്പൺ ഡേയിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ പോർട്ടൽ ഫോട്ടോ ഡാഷ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. 8 to 30. How do visitors enter the competition on Open Day? Well, firstly, they have to make their way to the portal photo booth on campus. Okay, a bit like a പോർട്ടൽ ഫോട്ടോ ബൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, BOOTH. അപ്പോൾ ബൂത്ത് ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 29 and 30 ആണ്. അത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. treasure hunt to start with. Yes, and then they get their photo taken stepping through the portal. And they'll have to write down their details. You know, name, phone number, email. No, hang on. Let's keep it simple. Just name and email address should do. Then after, say, the 30th of July, people can visit the university Facebook page and vote for their favorite photo. So the photo with the most votes wins. Yes, I think that should generate quite a bit of interest. What about a cutoff date? Of course, maybe, the most popular photo as of 5 p.m. on the 10th of August will collect the iPad.
And the winner will be notified by email. And the winning photo will be enlarged and published in full color on the university Facebook page. അതും വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ 30 വരെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി 4ാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു എന്താണ് 75 അല്ല, ഒരു 90% സെക്ഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. 31 to 40 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേർഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 word only. സോ 1 word only മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ 31 മുതൽ 33 വരെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു ലൈവ് സെഷൻ്റെ താഴെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡാഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ടുഡേയ്സ് വേൾഡ്. ഏത് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ, ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന്. Part 4. Time to look at questions 31 to 40. Listen carefully and answer questions 31 to 40. Welcome to this lecture. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ, ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം എല്ലാവരും ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട്. On agriculture and the environment. I hope it is enough to make some of you decide on a career in the field of agricultural science. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? As you all know, food is a basic human need, and ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് നീഡ് ആണ് അല്ലേ ഹ്യൂമന്റെ, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. producing enough of it is the single greatest challenge facing the modern world. ആൻഡ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ ഫുഡാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഏറ്റവും ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഡാഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് 32 and 33 ആണ്. 32, 33 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ്, റേസിങ് ആനിമൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ്, റേസിങ് ആനിമൽസ്. അത് കൂടാതെ വേറെ 2 ഫീച്ചറും കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. Developing nations have rapidly expanding populations, so agriculture should be central to any development agenda for those countries. What's more, 75% of people in the developing world are dependent, directly or indirectly, on agriculture for their livelihood. And for many low-income countries, it's the most important sector of the economy, accounting for 50% of GDP, and sometimes it's the primary, if not only, source of foreign currency. Now, of course, when I talk about agriculture, I am using the term to encompass more than just growing food crops. Of course, livestock farming, fishing, and forestry are included. In order to combat wide-scale food shortages, agricultural research programs are underway in many areas. Using science is one way to increase productivity. But, a word of warning, agriculture must also be sustainable. Let's look at approaches, culture. I am using the term to encompass more than just growing food crops. Of course, livestock farming, fishing, and forestry are included. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും പറയുന്നുണ്ട്, ഫോറസ്ട്രി അല്ലേ, ഫിഷിംഗ്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേസിങ് ആനിമൽസ് അല്ലേ, പിന്നെ ഫിഷിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാവരും കേട്ടുള്ള ഫിഷിങ്ങും ഫോറസ്ട്രിയും. അപ്പോൾ 32, 33 ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ എനി ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യാം,
എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഇത്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുക. ആദ്യം പറയുന്ന ഏതാണ് അതാദ്യം എഴുതുക. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. The term to encompass more than just growing food crops. Of course, livestock farming, fishing, and forestry are included. ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ്, രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഫോറസ്ട്രി. സോ 32 ഫിഷിങ്ങും 33 ഫോറസ്റ്റിങ്ങും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. In order to combat wide-scale food shortages, agricultural research programs are underway in many areas. Using science is one way to increase productivity. But, a word of warning, agriculture must also be sustainable. Let's look at approaches that are not sustainable. Firstly, overgrazing and intensive cropping are two ancient but destructive practices that lead to loss of soil fertility. Secondly, the modern idea of liberal application of chemical pesticides and herbicides has had disastrous consequences for the health of the land, ranging from the pollution of water sources to the destruction of wildlife. These practices have ignored the mechanisms that sustain ecological communities. Ignorance has led to the destruction of the very biodiversity that is essential for sustainable food production. However, introducing new agricultural techniques, especially things like genetic engineering, can be difficult because many people remain suspicious of the fact that plants have had their genetic material modified by scientists. Biotechnology has also led to the dubious practice of bioprospecting, or, as some prefer to call it, biopiracy. Foreign multinational companies have been accused of illegally obtaining samples of indigenous plants of other countries in order to get their hands on genetic material to improve the quality or yield of their own crops. We must put aside the controversy surrounding the field of agricultural biotechnology in order to concentrate on the biggest threat to food production on this planet, which is, yes, climate change. The effects of global warming so far have been to shrink the food supply, thereby pushing up prices and making even the most basic necessities unaffordable. As I see it, the international community must address this and other challenges to agricultural production with urgency. Concrete scientific and technological achievements need to be presented for farmers to evaluate and learn to use. But, apart from that, governments need to address the complex issues of policy development if the world's hungry are to be fed. Environmental policies need to be put in place to protect ecosystems and correct soil degradation where possible. Countries cannot continue to exploit natural resources whilst ignoring the consequences. In fact, I'd like to see teams of agriculture and environment experts making up a global network which would monitor the world's farming systems. Different farming systems should be studied not only with a view to analyzing the environmental effects, but the social and economic effects as well. The studies would be carried out with a view to stemming pollution and erosion and promoting safe, cost-effective practices that will guarantee a secure food supply in the future. Monitoring sites would need to be set up all across the world and data collected in a systematic way. Of course, building the online infrastructure for such a project would cost millions of dollars, and there would be ongoing costs involved with the monitoring system. But the information gathered would go a long way towards solving the problem of feeding the masses and ensuring millions of people don't face a hungry future. That is the end of part 4. പാർട്ട് 4 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? സോ
ഇത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ഇപ്പോൾ ലൈവ് സെഷനിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളായിരിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ലിസ്ണിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പറയുന്നത് അല്ലേ, സെക്ഷൻ 4. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 31 ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ, അതിനുശേഷം പിന്നെ പറയുന്ന 32-ന് മുന്നേ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ 33, 34 എന്താണ് 32, 33 എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് അടുത്തടുത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന ആ ഒരു 34 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നോക്കിയാലേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവൂ. കാരണം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വേർഡ് നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ നോക്കി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും ആ ഒരു ആൻസർ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നേരത്തെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ ഒരു കേസിൽ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, കീവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ റേസിങ് ആനിമൽസിന് പകരം അതിൻ്റെ സിനോണിമി ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. സിനോണിം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇയറിന് പകരം ചിലപ്പോൾ 1950 ആണെങ്കിൽ മിഡ് 20th സെഞ്ച്വറി എന്നായിരിക്കും അവിടെ പറയുന്നത് 1950ക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. സോ അതിൻ്റെ സിനോണിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില കേസസിൽ നൗൺ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ 35 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35 GM or GE അല്ലേ, ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൗണൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസണിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ്. എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 30 എബോ ബിഗിനറിന് പോലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ലിസണിങ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 20 എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. ഇനി സെക്ഷൻ 3 എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണല്ലേ. കുറേയൊക്കെ ഭൂരിഭാഗവും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. അതുപോലെ സെക്ഷൻ 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം 1 വേർഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 വേർഡ് ആണ് അല്ലേ. എന്നാൽ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ആൻസർ എഴുതണം. എന്നാൽ 1 വേർഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഫ്നേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലാസ് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലൈവ് സെഷനുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.